당공원도 달라럽스. 어다 티슈인다. 당공원도 달라럽스. So we're going to continue where we left off this morning. So we continue with the line, first train in the preliminaries. 당공원도 산다. 지단 람르나 여바데 지거래. 다 디경한 로그레스 가레스나. 텐조 텐셔바 딩예가와 이바 치와 메다와다 아니. 다디 년도 동년 삼야. 잠도 랜데 삼야. 과외 동년 삼야 제다. 대수 삼는 당고요래. So concerning the preliminaries, it is just as explained in the Lamrim text. So contemplating the support of a human life endowed with freedom and endowments and their rarity and their usefulness. Then contemplating death and impermanence. And further on contemplating the different sufferings of the lower realms. And later on contemplating taking refuge in the three jewels. 어떠잖아. 다 내주 삼다야디. 아니, 우리 내주제 삼단 조 가래서나. 아니, 추인요번요도 비게 사 퇴선 공서 지하다. 냠낸 지야. 조 대체도 제고야야. 군대 당야 체도. 어떤 고디 가사 개심부터 제고야디. 대체도 이면디에. So those meditations or contemplations are based on the actual reality of the world in which we live, and in order to engage in the spiritual practice in terms of study, contemplation and meditation, one is to first generate some enthusiasm to engage in those, and those preliminary practices actually function as some kind of exhortation for oneself to engage in the spiritual practice. Yeah. That's not counting continuing by the limited thing here. Jinan Kingadine, my Letanjo got bits shubina, bits malawi. So, all of you are all senior practitioners. So, most of you have heard many teachings and you also even teach. But I still want to maybe share a very brief, a few words on freedom and endowments of human existence. Yeah. That Tenjo Ludin Sakaresana, Telabas to do Zamba. And it's Chavala, Comba, to do you about El Sigure. The name Jorbasana, Zhangjonga, the Shenjonga say, Chavala, Rangwane Tungi Tsanga, Shen Oneta, Big Chin Tsangwa and I, what the Dikanga Tsamatella, Jobasegre, Chazan, me in Zegi, Tenjo Ludin Toyo Mare, Tenjo Sigmare. Ludin Chaneti Tenjo Tobi in it, Takada to Big Casa. Only Ramone Chagama Chije. Tenjo Sigio Mare, Chazan, Tenjo Tomi Hajan Gombres. So we talk of a physical basis, an existence endowed with freedom and endowments. So freedom refers to a state of leisure, basically having the capacity or having the leisure to engage in spiritual practice, and then endowments or richnesses also. We talk of 10 endowments, 5 personal endowments, and 5 endowments related to external conditions. So, if we have those 10 endowments, we have an existence that has the 10 endowments and then also the leisures. So, understanding this, we clearly understand that all human beings do not have a precious human rebirth or a physical support endowed with freedom and endowments. So, in terms of basis of existence, we can see that such an existence is quite rare. Oh yeah, Tadi. Oh, Tajuni Takanda, Pegwane.
그 사람들 나처럼 배고는 얘가 봐. 대형 가는 얘가 봐. 근데 봐. 빨래야 근데 샤요래. 지금에들이야 제마로 쉬비나. 지금에들 다 제마 쉬는 제마를 저생이 저 비게 자대야 공부 쉬어 봐. 지다 폐지만 사용으로 봐. 어디는시 아니 대조 리딩 안도 되게 터야지. 아니 백개와 망고 안에 하장 공부를 했어. 백개. 지금에들 제마 자야 하장 공부를 봐. 어디는시 벨 대지세. 야한테 많이 배 대샤여 봐. 가서 자주시 인여신 다르지. 아니 자주 챔ber 나려야 리베 롱아 미롱아 챘네. 아니 디 로자 자리야 레레레야 통야 자주 칼이야 통. 전에 그도데 세계 인여신 보지 봐. 이거 지금마다 매버시 세계 인여신 아니 배대 자주 칼 가사 간다 버시 리베면에야 전바다 인여신 이거 나는 좀 수버디 가장 미스버져 봐. 시스템을 다 간다. 어디는시 아니 대조 류된 톱 아니 비게 가르선 다 가르선은 대조 류된선 다 자존하는 야토면 대조를 톱에 쳐르체 세계 인생 단도 보고 지고디 상계 쳐다 채바들 대 채바다 하자 멋있어 치고 자주 전부체 신의 가상 누구 여러 봐 어디 디능신 체제 배 대조 류된 톱바다 아니 상계 쳐든 제바 하자 미스버를 공부 쉽지 So in the Lamrim we can find different examples illustrating how difficult to find these precious human rebirth is. So the first example is for example, if you throw a bunch of peas on the wall, you can see that only very few will stay stuck on the wall. Most of them will fall. So it is just as rare to find such a precious human rebirth or physical support endowed with freedom and endowments. Another example is the example of a blind turtle in a very big ocean, coming out at the surface of the ocean every 100 years. And on the surface of the ocean there's a golden yolk moved by the wind, and it is almost impossible that the blind turtle puts her head through the golden yolk that's on the ocean. So this is to illustrate how hard it is to find such a physical support of freedom and endowments. And the golden yoke is the symbol of the Buddha Dharma. And it is very difficult, therefore, to almost impossible. It is a mere possibility to find such a precious human life and also to meet the doctrine of the Buddha. 뭐야, 어떻게? 어다 딩이다 빼라. 아니, 딱 외국관인 게 같잖아. 외국관의 채비나. 엘레 사차와 관계 고사로 몽tundu. 당 몽유 때 송만한 신체제. 아니, 비게 몽용 시대비나. 단다 비게 텐졸류된 통례다. 아니, 직도 시대비나. 텐졸류된 통례 최비게다. 진행이 봐. 남배 최든 진행이. 아니, 창거 몽용 시대비나. 하장 용요래디요. 그래서나 알레 나중에 통야 둔두를 봐. 둔두. 또 무슨 망고 요래 다 둔두다 미망용 시대나 미시라 용요. 하장 용용. 다 되네. 알레스 야가를 지는 데서 주시지가 나라. 미주제 쇼에 나라. 아, 다 무슨 둔두다 봄라 쳐요. 봐. 망용. 스타트 제비네. 자전나도 제가 말아 봐. 아, 딘데체. 당연한 시민 안에 아니 대졸리네 최대 제행인데 하장 공부를 해. 용용체. 최대 제비네. 아니 비게 가래서는 퇴송 공수제 냠내 칭인다 하장 공부. 제가 빅티브 심비션 제행이 하장 공부 딘데리요. 두 스텝이는 외국원 대비네 하장
nyung ngoi ne zuri de. Then the next point is to see how difficult to find this precious human life is from the point of view of its essence. So we can start by looking at the numbers. If we compare with other types of existences, for example, those that we can see with our eyes, such as animals, insects, etc., we can see that those beings who are human beings are very few compared to all the different types of animals. And then also those who have met the Holy Dharma, the doctrine of the Buddha, are very, very few. For example, if we take just the space in which can stand 10 human beings, we can imagine how many insects, how many animals actually could live in such a small space. So many more than these 10 human beings. And if we think in the ocean, how many insects or types of animals live in such a small space, there are so many. Therefore, it is very rare just to be a human being. But then, among all human beings, to meet the Dharma is extremely rare. And then, among all those human beings who have met the Dharma, those who actually sincerely practice the Dharma are very, very few. 교육원에 삼당 그래. tenjosa de ngzu yandi 아니 제부 컨데 요 마요인데 귤러라래 그러봐. 제가 교육원에 양아주 tenjol렌도 시라니까 봐. 빼나 텐들류데 밀류데 스토발에 수좀 나가지 이제 송고고요. 디마소네. 비게 가려선 텐도 스튜디오 잠바테 토발라 아니 삭제 개발 때는 용고 그러봐. 제가 개발 싸워. 디치제 기고요. 엔다 텐jol류네 산델이야 디체가 말해. 아니 수름 넘버 탑이 시송스 수름 가르 송거 임비네 지 넘버 타고시 야고치 송 대가데 면람 팀매매 삼자스 면람데 야고치 비게 값제 딘데치 규 비게 딘데 표송 수업시 고거 원탄도 단 좋아 쳐봐다 손제바 딘데이나 수바 공고고 열에 제바 아니 롱제 쳐봐이는 짐바단 한가마 껴바네 오다 간다 딘데첸 왕 쳐봐이나니 아니 비게다 다 현이야 비게다 궁구체 어딘데 구구여봐 어디서 유비송 사고치 제 구구여래 텔레데네 안조티 텐조 류딘 산디 토베 임르마도 유비송 사고치면 윤에 토베요 말해 온타잖아 디송 인가마. So then again, in terms of its causes, we can see that precious human life is very rare, as every result comes about due to its particular causes. Therefore, we can understand how such and such a result is by looking at its causes. So we can see that such a precious human life is caused by different elements that are also very difficult to find and to gather. First, you need this excellent cause of having protected at least one vow of morality, and then you need to accumulate virtue as in order to achieve a rebirth in the higher realms. You need at least contaminated virtue as a cause of it, and then you need to kind of blend all these by unstained prayers. And then, in addition to that, in order to have the excellent causes to complete this rebirth, to have the different positive conditions, you need to gather the different causes, such as patience, in order to have a pleasant body or beautiful aspect. Then you need to practice generosity in order to have the
material necessity, richnesses, wealth. And then you, for example, in order to be well respected, you need to have been respectful in the past, etc. So all these excellent conditions or causes have to be gathered in order to attain a precious human rebirth. So this is what was told in the past. Yeah, what is that? Molasta. Oda dindese ngarazu tenjogu ludin sande. Hajang gyubege byuga tawu dumdi disongyanza nye kaba. Ngone chane ta nye dilling ya de ha mendo ga samje. Tenjo ludin sande. Nye kaba sangore. Ngoi ne zula. Di karesna ta nye den dinde ngadu ludin to ba lela ba zawna re mendo. ngona shibji gyubyuga tawu sane. chung 되잖아. 알아나 텐조리아 통실인 거로 봐. 다가스 토고요 말. 텐데스. 단디 대단. 대마제 디 니까버디 니니 산 가려서는 된차바 인스. 텐조리드는 니 차수나 수직 치마도 니치 토고요래. 가르치도 그래서나 니네 제끼와 치마 편제는 동행냐 먹어. 타르바된 게 대바사디 어다 디투도 거래라. 알레 만달래야 깨버치만 편제네. 덴드네. 문도 고만스. 어때 뒷강양 토비아 쏘고 주는데 레알 하버치제. 삼단데 큐질 쏘 토비아다. 당연한시 아니 동해 탐자범배 커봐. 커베 나께가 나지 동해냐 먹어. 가르선 동해다 망고 열봐. 배 동해 디길래 타르베. 타르바사지도 와. 땡게 대봐. 디네 제제 배 대변 고선 대연한테 류딘디 톱스는 제도고 열해. 디 톱네. 최단 제고고 열봐. 최도 만지는 거 신경 말아 봐. 대조 류딘사 톱는 다 최단 제래. 제가 연구 열해. 당연한시 상계 탐제 캠퍼스 딱 간도 톱제터도 오다 상계 고반산데 류딘디 톱네. 도벌 하나서 다자 덤바 상계 좀 된데 느끼 간가. 대조 류딘디 톱네. 또 상계 도베 임버. 나서 개비다 지준 드라마다 당연한시 파바젠레스다. 지준 잠배 양다. 어제 개비 예제 대만의 상계 켈링이요 말에. 니께 나라서 능신에만 khoba 임발라. 아니 대조 류딘 톱네. 아니 되요 바체네. 토바 장야래도 제산도 간조 다디 토비 안 간조 누바 로치 좀 계자요 말에 간다. 딱 간다. 토비 안 누바 딱다요. 대선자다 가르선 니 깔래 갖고 임바 니 찬 전다 첨부 임바 어도想过. So, in terms of the causes for this precious human rebirth, we can see that. So, we need to gather these causes, and we need to gather these excellent causes of good quality, and these are difficult to find, and therefore the result is also very difficult to find. So, thinking in these terms, we realize we have to come to this personal understanding that there is nothing harder to find than such a precious human life, and you have to kind of spontaneously be able to think how precious, how difficult to find what I have found today, and have a feeling that this is actually true, this is real. And only by thinking in this way you can see the true value and give some value to this existence that you have. But then so what? If it is difficult to find, also it has a great purpose, and this is what is important. Because why does it have a great purpose? Is because thanks to this precious human life, you can do something, you can achieve something that nothing else can actually make happen. So what can you achieve on the basis of this precious human life is that the end of suffering. If you can use this precious human life well, then you don't need to experience any more suffering ever in the future. At the minimum that you can do is that in a very short time, on this precious human life, you can do so that in the future you
will only find happy rebirth and no suffering rebirth ever again. And on the basis of such an existence, you can also achieve a definite happiness, liberation of samsara. And this is what you can do on the basis of this life that you have, this existence that you have. And of course, you need to meet the doctrine of the Buddha, the Dharma, in order to achieve that. Otherwise, it remains impossible. And then you can even achieve the highest goal of enlightenment, the ultimate state of the omniscience. And this is something that you can do with this very body on the basis of the human existence that you have. And all the Buddhas of the past have achieved enlightenment on the basis of such an existence. All our objects of refuge, such as Shakyamuni Buddha or Tara, Manjushri, etc., they all achieved enlightenment on the basis of a precious human life when they were ordinary beings. In our tradition, we do not accept a Buddha that Buddhas were Buddhas forever. It is not like this. Therefore, we all have the same potential and the same capacity to use this precious human life and become enlightened. And understanding this, we realized how not only difficult to find is this precious human life, but what kind of great potential it has. 개와 칭이도 망아도 미개 칭이 망아도 때나 미개 칭이 미개와 디고 상이도 셔라 망아요래 디고 첨부 상이 강은 밀리기가 말봐 네 손께로 봐 제가 아니 개와 칭이 하장 유용래 어디 손인장 어디 손인장 제가 니 까봐래 대저 니 까봐 니 깔래 까봐 단 니가 선나 니 가서 되면 되고 방스 다 닝이 깔래 갖고 싫어하래 다스 비게 미스데 똥바지도 대샤나 그배 가서 오래 피셔다 방법 되면 되어 다스 대샤나 딱 그런 전다 제치야만 저 두스 미슨 로샤나 야나 레가로 좀 고한 로샤나 아니 비게 냠내치야 지야만 저나 싫어 방법 찍래 니네 가려서나 니가 선다지 다데 된전이 니가 된쳐봐 다 오다 된쳐봐 된데 상다나 아니 나란주 미지 제변 튼튼만도 야 말 되는데 튜지 난 툭쭉 상당대지래야 된다 랑거 된다 지도 신도 상매길래 빡도 매서 응원에 전에다 어선남이 있는다 조 가려서는 개치슈디 아니 비게 탈바다 탐지 김배 고방사디 뚝투야 인고로 봐 어딘데 싸매나 아니 기나 뒤다면 다가서 뒤다면 봐 싸워니네 뒤다요 말았어 어따 간다 다리 찍 쟤는 제발만도 아니 딱와 리시딘데 텐절리도 터벼야 되고 공부 뒤에 뒤주는 거 되게 말아 봐 먼저 넘겨 빼 된데 샤 그래 빼르션 된데 송구도 제가 아니 비게 레벨업 치부치 통이 주고 첨부치 주고지 니마지 계급을 지내 지내 이하네 소소 니마직 그냥 이야기 있어 니마직 어디 배디 가사 주중 있었지 그냥 이야기 된되네 진짜 그냥 배조 당도는 캡사래 배조 당마도 보이나 되네 동료래 수 간다 주 고글에 세제 된데 시야리나 되네 미디 다 스타디 주고 첨부제 내가 슬럽 치부치동이 배 간다 딘 비게 가서 왔다 미지 디기 두에서는 지금 다 가수 시작 말아 그 배조 땅으로 배조 땅에가 칼에 사야 비게 딱 비게 사야 뒤에 비게 시라마서 니 고야 참에 간다 배조 땅으로 봐 배조 땅 계산을 봐 어때는 신체제 대졸류된 톰 전다 전부 시비치 두고 여버질란 다가스 육샤비나 방보시다 그 방보래 다 단대배샤다 지난 센데 들어 봐 모두 대졸류는 닌데 책을 말아 봐 된 전부 시비고 삼땅 되질 꼼짝 되질 시비치 동이질 봐 제가 되면 되고 방스 되다면 되는 방보시라 그랬습니다
So we can see that such a precious human life is difficult to find and has a great purpose. Just look at different human beings around you. If you ask yourself, are there more people who accomplish virtuous actions or more people who accomplish non-virtuous actions? You can see very clearly that most people actually accomplish non-virtuous actions. And it is very rare to find people who actually strive in engaging in virtuous actions. Therefore, most human beings, then, because of these non-virtuous activities, will be reborn in the lower realms. And therefore, because it is so rare to have a precious human life, it is very sad, or it is a great loss if we do not make the best use of it. Or if we just spend our life by not doing anything particular, just hanging out like this, or just spending our whole life working, etc., then it is a big loss. And it has a great purpose. And because this, even though this life is very short, and even in a very short time, we can achieve the great goals of accomplishing one's own purpose, accomplishing even others' purpose, and serving others. We can also achieve a liberation from samsara, and even enlightenment and omniscience. So there is no way one should postpone, as it's in a very short time we can achieve this, but then when it's lost, it's very difficult to find again. We use this example. Imagine that there's a huge machine that one country lends to another country for only 24 hours. And this machine then allows the one who uses it to achieve many things and can use it in many ways. Therefore, the first country says you can use this machine for 24 hours. You do whatever you want. But then after 24 hours, you have to give it back. So then, what do you think? This country who has gained this machine for only 24 hours, they would not even sleep. They would use it in the best way possible and take the best of it. But so we should do the same thing with precious human life, because if we do not take advantage of it, and if we do not use it, then it is very, very sad. It is a great loss. 뭐야, 대체. 제가 아니 다리 류디 개발진다 규다 강가체 비게 개인 강가 좀 되니 딘데 랑 가서 지다 국보 인베 있는 다가 제야 말아. 아니 당연한 시 원보준지 미 자반 통야 매봐. 암조 자반 당분이는 과야 매봐. 어디에 딘데 있는 양 경을 봐. 딘데 많이 먹문에 다내기다. 대조 류딘디 톰니 토바레. 대송인장 류병원에 대조 류딘 토비어디 이네 생권원에 아니 비게 대조디 대바디 대바 마소베체 막고 마소샤나 다른 거 semra 봐. 걔네 가 게치야메 비게 간다. 딘데 스샤비나 아니 시라 방법을 다 간다. 대송인장 생권원에 대조 류딘원에 다리 토비아데 자첨부 시비 토샤다 다리 가리이네 아니 폐주시 땅미 디 대조 류딘디 폐주 땅는 원에 랑거 된다다 신거 된샤시 원에 다 다른 디 소토바치기 인 삼바체 딘데 제제 다 간다 니 지야라야 아니 퇴버과래 비게티 비 갈고르스나 디과 침부 다 로존 간다 난거치 난래야 디스거도와 따와 딘중다 저바 처음에 와서 다가나 저디 딘님부 딘심이 저디 셰바 제비나 안 전첨부 지도래 제도요 대마도시 니 내주는 마시면 버체 대조 류딘 개발진 톱이어디 아니 랑랑 부수 톱었어요 아니 비게 가소리 동이 맵이 있네다 조조 동에도 지나 semra 봐 아니 랑랑 부수 톱고 싶었어요 오늘 타네 비게 밤에 결정 썼어요 디자디 쉽지 경험치 버려야 돼요
어떤 네 가래서는 로종 대주 디 제비나 대조류된 탑이어라 심파 고쳐봤나시 응원에 전에 구양보 다 간다 아니 지단 코르베 나라야 아주 대조류디 있는 kho바르 봐 디나는 코베 나라야 아니 갱에다 용거리디 갱에 남도 키토비야 갱에 정말이 켜내라는 꿰면 잡아 어떤 딘데 제수 쏴요 이 말에 디체 도체나 So then we have gathered all these positive causes and conditions that allow us to engage in spiritual practice. So it would be another case if we were a bit really stupid, or if we had impaired faculties, or like if we were blind from birth or deaf from birth, then it becomes difficult. But if we have all the perfect conditions gathered to engage in spiritual practice, if we are physically completely able to engage in spiritual practice, we have this leisure or this freedom. Then if we do not make use of it, it is not physically, but it's actually our own mind that makes our state unconducive or deprives us of the leisure to engage in spiritual practice. And this, to do so, would be extremely sad and would be a great loss, as we can use it for our own sake, for others' sake, and we should generate a strong determination to use it, to make the best use of it and take much profit from it. The starting point here is to engage in listening, or in other terms, study. So one should engage in the study of the Mahayana Dharma, which can be divided into big categories. And the first one being the view of dependent origination, and the second one being the conduct of non-violence. So one is to have an understanding, a knowledge of this Dharma, and as if you do not know, if you do not engage actually in study, you ignore this, and you might become depressed or narrow-minded, and even though you might not have obvious physical sufferings, you end up alone, without friends, and quite unhappy. But truly engaging in the practice of mind training or Mahayana Dharma is really what opens the door to opens the mind completely, and relax the mind, allows you to relax your mind. And even though, of course, you have a precious human rebirth, you're still in samsara. Therefore, unconducive conditions will occur. But by your sincere practice, these unconducive conditions will not be able to harm you. 유름부 되고요 말은 저 대단 아니 년도 동에 년도 개비는 동이다 비시라요 봐 고도 톱단 줘요 말은 이게 배는 둔두를 개비네 고 깔래 침보러 봐 어때서 대삼단에 아니 다조조 가려고 그래서 딜레 탈야 조 가려서는 겹서 놓고 그래서나 아니 군조선도 겹서 그래 잠도 랜데스 잠도 디 지난처럼 가봐 있는 잠도 연구도 가서 내려야 아니 거소래 상계쇼단 긴들이 탈반되어는 게 겹스 지난 탈바사디 치료받아 가서 갈 셰그레디 아니 단다 집어부터 저 가려서 독가고 카켄도다 봤다고 딘데 타바틴데스데 그래 딘데 안 낭배되고 말해 독가고 니도 카켄 로샤베서 딘데 저 델레스나타 다 딜라고 그래 봐 대다 아니 가서다 상배직 된사 딘델레선 타와 톱산델라 그래 어디서 간거 먼저 디니 가사단데 디네샤야 타와티 말해 타르베 그 친지 말로 시면 다 타베 디땡이 됐디 가사다 남고마도 매 다시 응원을 해야 돼
타르바디 가르서 타와 마토바지 까댕이디 가르서나 과베 자와 등지 말이 버려야 돼요. 등지 말이 봐. 랑진진이 못이. 조 등지 말이 버려. 니 비게 자와네 방야디 다음에도 베시르 땡데 동배 튼다의 신고고요래. 땡데 동배 튼다의 송해. 여제 강가 땡데레 땡네 좀 짠자래. 땡네 좀 인자 라왕트베 동바레스. 동바 띵주 튼다다. 땡데 동배 튼다 송아 상계 좀 된데마도 수직 점불링들라. 지딘들이야 충용요 말에. 저선 베 항상 관원에 아니 베데 마완다면 렌데트바 티고는 송야 매버시도. 그래서나 디송 와야 돼. 그래서나 수지 마송 송은 캐바 인도도 잡아내 말에. 디 그래서 송야 돼. 타르바 톱도 마톱 가잘리기 요래. 가자. 그래서나 상계 좀 된데 지딘 쳐야 돼. 심지 동일에 돼. 내급 땅문도 디게다. 또 내급 주고 말아. 타르 그래서나 코방고 타르바 땡게 대발 고야 쳐도 배워 봐. 타르바 땡게 대발 터발라야 어딘중 동배 턴다티. 신고. 딘중 동바. 땡데 신고. 땡데 그냥 같이. 땡은 좀 인베 인자 되면라고 주에 동바레스. 딩이티. 디스 신베이네 타르바 토마도 개체 잡아내 요 말아. 어떠잖아. 될 상계 개별 남스도 상계 베투 계약 남 온디레디요. So here it just says trained in the preliminaries. So in the mind training teachings, it is not explicitly taught what is this training in preliminaries, but we can find it in the Lamrim teachings, the graded path teachings. So we have first precious human rebirth, or freedom and the state of freedom and endowments, and then death and impermanence, the fact that this life is really short and we do not know. It is definite that we are going to die. We do not know when this will happen. And then next comes the contemplation of different suffering of the lower realm. So we can contemplate, for example, the suffering of animals. We can see, obviously, that great sufferings stem from such an existence. And then come the contemplation on karma, the law of cause and effect, and taking refuge. So, of course, there are many different types of taking refuge. Also, non-Buddhist schools talk about taking refuge and achieving liberation. For example, some non-Buddhists the Jain school or tradition says that liberation is some kind of place that looks like an upside down umbrella, white, and that this is achieving liberation. 현다 단다디 가사 상배직 된사 레슨 타바토버스 다디 이러 다 딘델람이에요 여러분 상바부터 라 타바칸디스 하고 마서 상배직 된 타카를 상관도 단다 뒤 여러분 순간 내리 줍니 여러분 순간 내리 줍디 어디나 당보 상배 내서 여러분 어디에선 다 타바토버스 네 타바카와 And then some Brahmin tradition says that they propound that liberation is what we call Brahma's abode among the 17th existences in the physical world. But then here, when we talk about taking refuge, we talk about taking refuge in the three jewels. So the Buddha, the Dharma, and the Sangha. It is said that the Buddha, the Dharma, and the Sangha are the saviors or the refuge for those who wish to attain liberation. So it is actually a matter of fact that Buddha is the one who shows liberation. The reason is liberation is achieved by abandoning samsara, and that the root of samsara is self-grasping.
self-grasping ignorance. Therefore, the Buddha taught selflessness, and it is by generating selflessness that one can abandon self-grasping ignorance. This selflessness is understood when one has understood that dependent origination is the actual meaning of emptiness. Seeing that ganga didu ganga ko service jaza jizu dune namgyu ganga deche dene maungbala bege karesana ane ku dugu yobada di intanda di ta 기부스는 기부디 하고서나 아니 지도 난갈 연도 알았다 난갈 연 남규 강가 것도 마 제자한테는 다 와도 그랬어 딘디 시에거 봐 딘디 시에게 다 간다 됐으면 지난 지난데들 거야 보다 싫어요 가와이네 이내한테 다 와도 하고 배 급질로 되는 거지 무슨 낭바체나 딘디리샤 Then again, there's another school of thought in India, the Samkhyas, or the enumerators, literally, who are considered as the most intelligent or having the most detailed school of thought. And they do not propound any god, but they propound something that is called the main one, and the general, or the main one, and which is a permanent entity, and which is something that has created the universe, and which manifests all kind of aspects or appearances that appear to to the individual. And when the individual understands that it is the main generality that manifests all those different manifestations or appearances, it disappears into space and cannot manifest any different aspects anymore. And this is what they define as the state of liberation. So, but in Buddhism, Buddha has taught that the state of liberation is achieved by understanding dependent origination as the meaning of emptiness, and that all phenomena are devoid of inherent existence because they are dependent origination. They exist relatively. Only the Buddha taught this, and no one else. That's why we say he is the incomparable teacher, unsurpassed teacher. And he didn't teach something that no one ever taught, just to show off or because he wanted to be different, but because this is the main key that allows one to achieve liberation. So, in order to achieve temporary happiness and also ultimate happiness of the stable happiness of liberation, unwavering happiness of liberation, one is to follow these teachings that were taught by the Buddha, understanding that dependent origination is the meaning of the voidness of phenomena. And if one understands this, then it is sure that one will attain liberation, and one, by understanding this, abides in the path that pleases the Buddha. 녜마다 니 당보 디송도다 녜메 잉이 되절이야 아니 원본 너무 이샤샤체네 비게 냠내 징이 됐어
디체니 전단 chanjusem 동번이 고매야 등면 송요래 다 이내야 치수 응아주 제라마 정거버 침비 비게 차시제니 간다 녜니야 군주선 chanjusem 고매야 녜 송요 다 된들랜 디시샤르샤 군주선 chanjusem 고매야 녜 슈이 Then we can continue with the main part of the text, which concerns the practice of bodhicitta, the mind of enlightenment. So so there is the contemplation on the ultimate mind of enlightenment, and then the contemplation on the conventional mind of enlightenment. And before, as most of the disciples were of sharp faculties, the meditation on emptiness and the ultimate bodhicitta, therefore, was taught at first, and then later conventional bodhicitta. But then later on, with the explanations given by Lama Tsongkhapa, the conventional bodhicitta was taught first, and then ultimate bodhicitta. So this is what we are going to do now. We're going to start with conventional bodhicitta. Yeah, on to that delia carsona. De nalia, Zazinalia, Lelen Tamje Gigleta, Sundua, Lelen Tamje. Sure, Taraba, that Tamu. Lenen Tamje Gigleta, Gunagadi Chaver Homs, Tilmasungu. So in English we do not have the same order. So you have to go on page 2, drive all blames into one, and meditate the great kindness of all. Oh yeah, this one. Did the Lord? The truth had that. Lenen Tamji, Gunagadi Chaver Homs. What is it? That Tangaranzo, Lenen Tamji Gilada, Sadi. Any Ran Quavena Kamia, Tungi, Bunda Manda Yoya. Ota Pigi Kanda Toga Yongzo de Dortunishana. Lelen Lemba de Shandal Yomardas. Lenen Tamji Chigrana Reshas. Go. The Yoyati. Manzo Quava Chamgoya. Tungen Nazo Yangoya. Ota Pigi Tamid Mango Yoyati. Shandamari Chigran Jigreshas. The Karesana. Lenen Tamji Chigladas. Ota Jigbuti Karesana. Any Dajinzin Sandireshas. Dajinzin. Kurseshas. Ganga Songiti. Oh, to say that Delaya Lojon Delesund Dajinzi Sungri. Dangzinda Dajinzi Chigi Mesochi. Go Chidan Chibuchigan about Puni. Or Dajinzi Sunguyare. Chidan Quabeta Dangzeri, Inaya, Del Dajinzin Sat. Dajinzi. That's the Tobia Zod had a Sanyago Maraba. Tamjiki Gonsoza, Gardening, Tamjiki Toba, Janzinziva. Oh, Koreshas. So, drive all blames into one. What does this mean? It means that the fact that we are circling in samsara and all the different sufferings that happen to us, and everything bad that happens to us. In brief, there is no one else to blame. Only one thing to blame for all these things. Everything negative or bad or unpleasant that happens to us. The fact that we circle in samsara and every negative experience is we can blame. There is only one thing that is guilty for this. So what is this? It is self-cherishing. Self-cherishing attitude is the one that we blame and is guilty for all the negative experiences that we go through. So in the mind training text, you will notice that self-grasping and self-cherishing are kind of considered or used as being one and the same thing, because of course the root of samsara is self-grasping. But here,
as the main goal is the state of omniscience of a Buddha, self-cherishing is considered the main thing to abandon. Yeah. 다 랑 제반zem바 랑 진진사 가래서나 아니 지단 가래서는 진진 지단 신기 요마래 가래서나 랑 템바 투바 진진 ngồi nê du lịch tạm bảo mà đấy, tuyển được chùa chẳng nhang đấy thì nên tạm bảo chùa zin, zin này, thế này thì hoàng cái rắn chính gì được hoàng cái, anh ấy bị cái khasa đối gia phê ya, xe tăng và kiến rồi ya,我差多phê ya, ta khán ta, khá số đấy, ta lên được số mà dễ cho rồi, thì khol đến dùng cái rồi, ta cái này là rāne tō jū na chā tō chī gō yā, chā tō. Mēmbā jū na tēla ñab jū tāng yā. Rānda ñabā jū na nzhēn sīm kēn. Bīgī, wā tā tsāwa na tīngbō mē bā chē. Tā ndōr dū na, kā sō rē, chā tāng nī rīng. Bīgī, mānggō chī ngō yī nē zū yō mā tī tīndē sī kēn lēng sā gō yō rā. Wā tī sā gō tsō gāndē rī yō yā tā kā rē sā na, wā kō rāng jīn zī tō gō rē sā. Rāng jīn zī. So when we talk about self-cherishing attitude, actually we should say grasping at cherishing at self, and this grasping is showing the mode of apprehension, which is apprehending its object as being truly existent, which actually is not true in reality. In reality, the self is dependent or dependent origination or established independence, so it is not truly existent, but the self-cherishing mind grasps at the self as being truly existent, and clinging and cherishing the self, the different delusions such as attachment, anger, pride, etc. are generated. A disregard for the law of cause and effect is generated, and also from this jealousy towards those who are better than us in such different fields, a competitive attitude towards those who are equal to us, and also we despise those who are lower or inferior to us because of this attitude. And therefore every day the attachment, anger, aversion, etc. that is generated and pushes us, because that forces us to accumulate non-virtues, and all this comes from the self-cherishing attitude. 야, 대체 나란수 쌤지 탐해봐. 아니, 코발을 참네 코베 나나 아니, 어떻게 비경원에 잠만 지고 망고 비게 뭐좀 봐. 뭐지 봐. 쌤 뭐지 봐. 류마도 써야는데 투서 다 진지 소겨봐. 대체 다가난 신다 야, 아니 녀몬 빠네. 다좀부 토비나 다 타바 톱사라. 타바 충 톱사라. 동네 자반에 여만디 양 15초 지벌. 론이 신도 마셔 버체제. 랑거 된다 리차도 대대 해줘 봐. 15초 지 론스. 이게 시달 론. 배 10배 대바들 배 대진 심지 되 마셔 버체. 상계 고마 맞던 심지 된 치도 고마 찾아. 어디 되 마셔 봐디 가와도 무슨 란진신 도 그랬다. 간단 너 되네. 심지 탐해원에 레나 다좀부 톱사네. 란진지 고왕게 아니 백가대요. 현대 치야. 가된. 어디 손자 어디서다 란진진디 견 송구요래. So for ordinary beings who are stuck in samsara, circling in samsara,
everything inauspicious, unpleasant, every mental unhappiness, every physical suffering is provoked by self-grasping. And even for those foe destroyers, arhats, who have abundant delusions and therefore who have no more suffering, who abide in the peace of nirvana, actually they abide in the extreme of peace without, so completely devoid of delusions and suffering, but not doing anything at all, and not doing anything to help other sentient beings and to serve other sentient beings. And falling into the extreme of peace of nirvana is also due to the self-cherishing attitude. It is actually this that prevents us from helping other sentient beings. Also, only the Buddhas, the omniscient ones, are able to fully help sentient beings. Therefore, this self-cherishing attitude is what prevents us from doing so. And so this is, in brief, the different faults of this self-cherishing attitude. Yeah, 어떤 데라 당지다 란진진 베티 직소 송용 거래. 소다군에 딘다버래. 그래서는 네 진지 자도 나오네. 먼저 풍부로 왕경이 다다과 지어래 삼네. 다스도 베티 다과 가와 왕경이 제주마당 체제. 딘데 당지기 여봐. 제장 장진지기 어떤 뒤턴다래야. 제버송니 제버송다 라마치베나 소나시제 랑이진즈 괴버군주 고스 랑제번즈다 또는 도제 강가 영야되고 콜리총아레스 유연타가줘래 가래서는 토발체나 개거핀즈 모두 야야셔봐 모두 야야 배마삼바체네 야과야데 가서는 랑진진 토고래 저 등진기 다스도 쉽지 예 삼바체 아니 디제반지 매야 지제반지 디제 다가나시 정보핀즈 마찬바 영향데 랑진지 토고래 아니 땅아라 김자지가 난잖아 사장 마찬바 용도 와 사장 핀즈 마찬바 영향 부구도 파마 마찬바 영향 마사 땅부 인주는 마찬바 영향 잡리 자고야데 조카 토버스나 랑진지 토고이 말이야 현재번 점바시 유나 파주도 제번 점 균딘데 영향이야 아마 자자 랑진지 균딘데 랑진지 괴보군주 고 So here, self-grasping and self-cherishing are kind of taught as one. So if we look at it in a way, they kind of come together as we generate this self-grasping by believing in this feeling that there is a permanent self that is controlling our aggregates, and we do not do any further checking, we just believe it immediately. And so we have this permanent controlling self, and by generating a cherishing attitude towards it, then we generate self-cherishing on the base of self-grasping. It is just as said in the Guru Puja, that self-cherishing is the door to all sufferings or to all negative events. We can see even different wars between countries come from self-cherishing attitude because of cherishing something that does not even exist. And disharmony between neighbors, disharmony between husband and wives, disharmony between their parents and their children, and so forth, all come from the self-cherishing attitude. Yeah, 원투지. 다 단다 네 냠랜데 티고치 몽문에 단에 다 비게 냠랜치 안데 다 조연나 맨나 들어봐. 디송인자 제자다 다 현달에 비게 가르선 지난체나 냠랜치인데 기부름데 타숨스. 최 냠랜치인데 기부 충무체 기부링체 기부 첨부 네 기부 첨부 냠랜치 아래도 기부 첨부 비게 로토베 냠랜치 디송인자
gaba yo mare ngar kharesana kibu chungu dezo zo kharesana tenjo niga tenche bata ani bige oda bige dinde sangoro wa jamro lende sangoya dinde sango kharesana de gwaba yo are thoma kharesana lo chunju kodola 오 텐졸리는 짜심보 셰다르다 들때는 아니 어떤 비게 가래서나 응원도 고만 두야 다 간다 딕붕 기름 치고야 딘데 숨고야 봐 기부 충원 대체네 고주 딩냠네 체네 아니 비게 처럼 처럭거라 텐졸리는 톱 디덴 추냠네 체는 원에 다네 그다 저바쳐 롱조 쳐봐 딘데 보여 두야 소 딘데 기부 충원 그도 딘데래 소 기분 링거돌이야 응원도 고만테야 밀리딘디야 오 딱바템바 야마리 미타과래 고 가래서나 아 디데바디 데바랑 좀 말해 뉴토니 비게 가래서나 뉴비통이지 대선자 디바도 오래 리딘 딘디 디데빈 디치고 동된 디가 말해 타르바토 오래 송으로 타르바 땡게 데바토 없으나 어따 되는 동인 좋아버래 되네 랑트 비 가서다 뭐네 다 동인 비 규제be 짜반네 매봐 견되네 게 가리네 랑가다 다베 대박 간거 두버려 봐 어떻게 두버려 송 기분 링 가돌이야 다 단대 기분 첨버려 봐 기분 첨버 가돌이야 대한 견된 거야 아 타바지고 탑제 뒤잖아 체메르다 비게 체메 티슈메니 못 찾고야 그랬어 그래서나 과배나 대베 카도이네 아니 란심진 디게 된 대바 여바 장냐라 봐 그래서 콘수 유지를 안 지고 대봐도 콘수 된다 맞지 되던 말 샘지가 된다 지고 그랬어. 네게 인제도 미게 샤샤나 육샤나 신규요 말 소소 된다 지고 전직 말에 과발내 오래. 이게 샘지 되게 땡 타발래 거고 타와 첨벌 거고 상계 고만 거고. 어제제 딘디 숨고요래. 변 숨고요래. 지난 전에도 교연케 말이디 이내야 티고 침부 비게 샘지 닝지 침부 생이지나 녀랑 년도다랑 게 고마토나 오늘 교연 잡아래 그래서나 심지 된셔발에 시중 고아되고요 년도에도 다 가사 아니 시디 때봤어 오늘 자네 때방 알아서 내려 말아 때봐 하장 침복에 년도 고바서 손도 잡아고 안 때봐 전부 시 어딘데 전에 알레 고바냐바 샤베는 세다가 안에 배 시어 이런 거 배게 된 딘데 용거래라 안 타르게 발렘비네 개버 간주만 줄리가 말 닭외 신리야. 걔네 빼매 보라. 년도됐어. 아. 대치고 마서. 년도 고바. 년도 고발냐바 샤비나. 세다가네 배 유릉부 비게 풍부디 마와시 대댕이 유할승 거라. ditne dajon marwati dajon bare ale ge dajon ba nyen de dajon ba topsare topsare ning ji chen ba yo mar ba ting me ba 제자 두스 대대고 섬지 된치고 막 딱간다 디네 다괴신이야 다 개발 신다 링크 말해 제자 다괴신이야 게 다괴신기도 빼매 볼이야 오 베다 베 고베 때발 간다 년도 그때 시대 때 봤어요 어때 베 때와 쳐다시 디볼 로베 티다 몸다 된데스 베다 베 깨봐서 봐 대샤네 이게 대샤 된데스 디네 계속 빼만에 총 비게 다 간다 다괴신의 된데스 용매 있네 님의 시대 때 봐디 바로바로 냠바샤노 된데 아니 라나 동네 맵이 인자 닝지 첨부기야 심지 현다 닝지 첨부기야 하장 틱틱바 첨부 라면 쉬어 하장 꼼보 된데 차요 제자 대송 인자 심지 현다가 된다 샤들 샤고 좀 고아 되고요 봐 된치가 말아 된치가 말아 어디송 인자 제가 틱고 첨부 뒤칭이는 대야 괜 송고요 그래서 전주셔도 섬이 닝지 첨부기 없고 심지 되게 유지랑 거 된다 샤데 체면다 쓰제 Yeah. So this practice of seeing the fault of self-cherishing is crucial to Mahayana practice, to the great vehicle. In general, we say there are different steps in spiritual practice. So we talk about the excellent,
middling and inferior capacity of practitioners. So Mahayana Dharma, or the great doctrine of the great vehicle, is the one that is practiced by the practitioner of greater capacity. But there is no contradiction between these different steps or these different scopes. So the first one, the inferior one, is made by the practice of understanding the leisure and endowments, the mechanism of cause and effect, refuge, etc. So you start by abandoning non-virtues, accomplishing virtuous actions, and in this way the goal is to achieve again and again a precious human rebirth that allows you to continue your spiritual practice. Then the middling scope is a practice in which the practitioner realizes that precious human rebirth is not permanent, it is impermanent, and the happiness of this human existence is actually not true happiness, but because it changes and transforms into suffering. So it is actually what is called suffering of change. And one realizes in brief that it is not sufficient to achieve again and again a precious human rebirth, but one absolutely has to achieve liberation, nirvana, in order to be in a state in which there is no suffering at all, and the root of suffering is completely cut. Therefore, there is no going back into a state of suffering. In the greater scope, we even see the faults in abiding in this state of peace in nirvana, just completely devoid of suffering, but not helping sentient beings. It is actually seen as shameful to abide in such a state without helping other sentient beings and just to achieve this goal for oneself. So when we have to remember, as in samsara, during those different lifetimes in samsara, all sentient beings have been our helpers, etc. Therefore, it is impossible to leave them behind in the state of suffering. For this reason, one generates the wish to remain in samsara in order to help them. And thinking along those lines, one generates great compassion towards the suffering of sentient beings. And therefore we see this state of mere nirvana, the extreme of peace, as faulty. And although it is not completely faulty, and the state of happiness that is experienced in this nirvana is quite amazing and uncomparable to whatever happiness or pleasurable experience that we can have. Actually, it is said that those foe destroyers of the Hira vehicle achieve a very high state of happiness, and after their passing away, they do not have to take rebirth in samsara ever again, and are reborn in Pure Lands in lotuses. And they can stay in a state of blissful meditation, millions and millions of years, even eons, in such a state. Therefore, from the Mahayana point of view, it is seen as faulty, because it takes a very long time, therefore, to achieve enlightenment for those beings, those arhats. Because there is no suffering that is experienced, it is very difficult for them to generate great compassion, to have a sense of compassion for other sentient beings suffering. So it takes very long to achieve enlightenment. It takes very long to help sentient beings. Therefore, from the point of view of the great vehicle, this state is seen as faulty and even as shameful.
그래서 뭐야 다 제가 다들 로정 다가래서는 당신 냠제고는 로정주다 군대 명화동으로 정주 스타팅이 알레 가래서는 당신 냠제 제비는 당고 다단신 냠바도 공고요래 대송자 알레 아주 당신 냠바 당용 고야지 뒤치긴다 That's so. So, in order to generate bodhicitta, there are two types of instructions: the equalizing oneself with others, and then exchanging oneself with others, and then the 7-point cause and effect. So, we are going to start with equalizing oneself with others here. Yeah, 당에 가래선 소손대와 용기. 아니 요르바. 다니에 파르마스 소소 마가칭이 배 소소 간다. 자원의 마가칭이들 다스이래. 내가 칭이들. 다직체. 되네 소소를 가보체네. 비게 도와칭이는 다 간다 딜라. 년스래. 년체. 안 산다 챈들 대박게 명이 지당기 딜라 파르마스 파메스미지. 디송인자 알레 냠바고마 디송부터 봐. 버저 고랑 원에도 심정 용해야만 되네. lượng 아주 차단기야죠. 봐. 되게 봐 용거래. 그래서나 디게 뒤에야 수준 뒤들 삼무당 아니 기대 파마셔 다다 니스 숨다조 뒤에와 삼무당 뒤광 모두 광거래 미국에 두스나쇼 So among those sentient beings that are related to us, we have those we can call enemies, those friends, and those who are kind of neutral. So those that we call enemies are those basically that we dislike or dislike us, or those who harm us. Then we call friends those who are kind to us, who like us, or who help us. And we call neutral those who have in this life no particular connection to us. So what we need is to see them as equal, even though their action is different, but we need to equalize our reaction of attachment, aversion, etc. towards us. So please do the visualization. In front of you, visualize those three types of sentient beings. In the middle, in front of you, the neutral sentient beings, and then at their side, enemies and friends. Oh yeah. 다 숨도스 뒤인들에 소소 단다 뒤인데와 연구 숨도스 삼단 뒤잠바 디게라 로멘다메다 기기도와 그래서나 년들라 차바게야 아니 다들라 시단게야 파르마들 당용 딘디스고 로 라마메바게야 줘봐 숨 Yes. So you can see that you generate different types of minds towards those different beings. Taking to mind your friends, you will generate attachment. Taking to mind your enemies, you will see that you will generate aversion. And taking to mind those neutral sentient beings, you generate some kind of neutral state of mind. So these reactions are quite happen naturally. 다 타마라 마 맹에 내 말랑 하지 마 게임도 잠바 딘들로다 요 말아 봐. 딘들 요 말이 이내야 다디 컨데스 콘즈 컨데 차도 타마다 딘들 요 말이 단데 점블인데 타마가 저 들레인데 미게발인데 요 말이 이내야 다 단다 찍을 시단기야 찍을 차과기야 찍을 당념기야 근데 찬도 다디 가려서나 닐 차과기야 가려서나 게 딘데 질 때네 게 팀부라나 팬도 치야다 딘데 때네 딘 차과기야 랑 까부쳐야 어디체 도스겐 섬다 딘데 총샤스 다라 마가치 다지여 봐 니 거드는 정도. 네 간데서는 게임 갈 때는 막아 정도. 게임 딘데지 때는 그 내버쳐야다. 야면 그 초를 내버쳐. 딘데지 써네. 그 다샤샤스. 랑 써버다. 생 써버디게. 드네 파르마사디 땅념 시켜야 봐. 차과에 매기 시다마기 기대들이요. 안데 근데 정도. 게임라는 편을 가 맞춰야 인상 되죠.
온도 스피 제바치고요. So first, when we are born from our mothers and newborn babies, we have no such conceptions that arise in ourselves. So why now do we have such reactions? Why do we generate attachment? Why do we have aversion, etc.? When we take to mind those different beings, we have to think in terms of the conditions. There, at some point in time, some conditions arose. For example, this person was beneficial to us or helped us, and then that's why we call him a friend, and we have some liking and some attachment towards this person. So, like or dislike, attachment, aversion, etc., appear due to different conditions. Again, we can wonder why this person became an enemy. We can see this person most probably has harmed us or harmed someone we liked, etc. And we can see, therefore, that these categories are made by our own minds. And then when we take to mind this neutral person, we can see that we have no particular regard for this person, because this person did no harm or did not even benefit us. So you can check in this way. Oh yeah. Oh, do something. Ta tene. Oh, ta. Ta danyi ti samtang urba. Tinde chungsha. Ta tene pena dardur samtang na. Dande nge ken mega cheje tinde suyonya di tinde chungsha. Ta yine di ta di ran kyewa thong me kyewa mangole. Katu yine ta reves na. Reya ma. Ngema ya. Kyewa ngema. ngazu di tadenge de nang xin cheje buran chakwa kesa. Tak pendo shira chingi 곧 차돼요. 다가 난신 마음발에 땡딘디 펜도 전부 제 영향이 그 땡디 차기요래. 에츠다가랑 그 교탁준 교약 비게다가 다니스 땡데요 말봐. 어디 손자 땡데 손자 내 휴지기 비게 시단 제과야 시라민도 네 년도 지고 지경 년 망고 제 사샤스 직섬다. 디제는 시단 까고요래. 시단 별로 투대죠 봐. 비도 삼로 직단 니다나 총총총로 시단 총로래. 다가나 신년들 상담비는 니데 개방에만 다 망고 제사래. 란다바 망고 제사. 망고발에 된다바 제사 개 냥가요. 냥가 제마 좀 딴데 개 그래. 아니 챈들레 니한테 봐 균 다차로 그러 봐. 어때 대선자 딴데야만 당이사. 제자 대선자 다들 시우직 비게 땅고치야 된다이면도 니한테 시우직 차고치야면도 스팅님부터 차단님부터 봐도 상단 딱 한다 당용 쓰고 그래. 이 각슈제래라 근데 마용하다 요 맞아네. So think in this way. You can take to mind your enemies and your friends. And for example, you can start with your enemies, this person that you dislike, and think that this person didn't start existing only in this life, but exists since limitless lifetimes. And therefore, during many past lives, this person has been your helper or someone who was you considered exactly like you consider your friend right now. And in the future, this person will definitely become someone you will really like and someone who will help you. So, and it is definite, sure, that this person will change because friends and enemies change, people change attitudes. So it is sure that also this enemy
will be helpful at some point and has been helpful. So thinking in this way, you can come to stop aversion completely. But by thinking about it slowly, you will see how your aversion decreases progressively until you completely stop it. And then when you have finished with that, you can continue, take to mind your friend, and think that you have been related since beginningless lifetimes, and therefore, during many lifetimes, this person has harmed you. And it is definite that in the future this person will harm you again. So these categories of friends and foes are not so definite, and there is no need to exaggerate, or this person is completely an enemy, or this person is completely a friend. And there is no need to cling to those with attachment and aversion. So you can find it very difficult at first, but it's something everyone is capable of doing. It is not impossible to equalize friends and enemies in this way. 어디지? 당연히 시작 차고 치는 면도 내가 다 망고 쳐버려야. 다들이 시부 당고 치고 터다 치라면도 그래서 딩에 망고 쳐사요. 마음 벌리지 그래. 딩이 못이체. 딩이 바람아 줘 봐. 단다. 란 대화시라면. 딩이 다 제발 망고 쳐. 예 망고 쳐. 단다 여배도 찍고 찍냐래. 제단 딩이 숨부디 다 쳐는 쳐냐래. 예 쳐는 쳐냐래. 라는야. 찍고 찍냐. 대송 인자 어디 디게리아 비게 심년바치 공부래. 찍봐. 디제제 어디 상노다네 디 각슈에 검대질도 연구 말마 각슈에 디 중에는 참바게 알래라고 이원 참바스다 닝지 참바게 알래라고 강인의 가르서는 차단디 가대요 아주 길이야 레사야 돼 차단사 되고 봐 그래서 어디 공부 시에네 아주 까마치 공나쇼 So you come to a conclusion that there is no point clinging at your anger towards your enemy. He is not that black, that 100% enemy, and there is no need to cling to that friend who, in the end, has harmed us a lot in the past and will harm us. So there is no need to cling to our attachment to that person, also. And then taking to mind the neutral person, this person has been our friend many times, has been our enemy many times, and will be helpful and harmful in turns in the future again. Therefore, if I should discriminate against enemies, these three, I should discriminate these three as enemies, as being the same. Or if I want to consider someone a friend, then they should all be equal in being my friend. So you cannot make any clear distinctions anymore. In this way, you manage to equalize these three types of sentient beings. Of course, it is very difficult, and it does not happen overnight. But if you do cultivate it, you will definitely see a change. And if you manage to generate this equanimity in your mind, then it will be very easy for you to generate great love and great compassion, as this strong aversion and attachment towards different sentient beings is what actually blocks the way to generating this love and compassion. So let's meditate on this for a minute. Oh, yeah.
어디지? 다 란들 고민하고 심지 다 란을 잡아 용기. 디기디 란 차단 개번능신 컨트롤 차단 깨네. 랭년 바사고 요래. 미시베 제제 단대 차단 끼고 요래. 삼바치 겁나셔. 차단 란을 차단 끼고 와라 봐. 심지 되게 년 차고기 스타트다운 콘주 단다 검사 디게게 다가랑 끼고 롱에 대선자 레망고 사고 요래 삼바치. 닌지 고미야래. 말을 알티 콤스타링 닌지 스타 가발리 그래네. So then think of those sentient beings you have visualized in front of you and see that they also generate attachment, aversion, etc. towards yourself. And that because of that they accomplish many negative actions. 뭐야? 어디지? 다 되네. 남기 랑 배시라 가사 랑든 지거라 봐. 랑든 제거야 그래서나 아니 랑 거리 전부 쉬위 시야 잡아내 요 말이야. 랑 거리 치서 갈 거리 치기요래. 그래 봐. 요 말. 얘네야 아니 뒤치고 그래서나 대반도 동해민도 인자. 금지 테마도 요 말. 대반도 동해민도 인자. 제가 심지 단다 고면 콘조 아니 대바도 동해만 동해 찍고 찍냐. 되래. 이내야 대바도 담마시. 아니 동해 방다 마시 외체제 간다 차단 되게 끼고 요래 삼바체. 아니 닝지 하나 요한 딱 그다 공고요. 될 때는 내가 맞산 어떻잖아. So then see how usually we only strive for our own happiness. And we cannot justify that by saying, well, I'm so grateful towards myself. I've been so kind to myself that I have to repay this kindness. This is not the true reason. Actually, the only reason that we can posit is that we want to be happy and we do not want to be unhappy. And these sentient beings, other sentient beings, are just the same in this regard. Therefore, and also the same in ignoring how to be happy, ignoring how to abandon suffering. And thinking in this way, you can now generate compassion. 되는 거면 되게 이니 소샤네 다 심지 강간 레바 요라 심지 이게 강게 다 정년 제벌에 다 조조도 그래서 팬도 제버시라 망하래 라는 팬버치한테 하장 거만 내가 개거리 거만도 연구요 말해 어디 송 인자 아니 다 가서래 다 알랭아도 과와 대비 거돌이니 아니 비게 먼저 또그 담송사대 심지 디길 때네 저거로만 돌아 초토에 잡아내요 말 제가 어디게 거리 전부 시라래야 과바 대변내고래야 당고 가서 때문에 말도 전 서버 공사요 말이에요 내가 개인면은 서버 공사요 말아 봐 다가나시 롱주 전부 공야대 진보 당고 진보 나서 심지 마다는 술 당고다 요 말아 봐 어디래 다 간다 지리 내면 간가 영향이 심지 심지일 때네 레스 안에 과배 나스기다 어딘데 체제 중으로 아니 과배 나는 거네 딘데까지 전부래 딱 나도 상면 레스 발래야 아니 참바다 잡아 끼고 제가 이원 참바 오다 참바기 아니 잡아 니지 참바기야 이원 참바기야디 이동 왔다 도스제제 때 이동 비게 광고고요래
대화 되게 간거 대화 주나 좀 대화 미대치 디체 될 때는 손은 빡도면 난가 그냥 봐 영야 돼 연구열에 단단 가지고 단다 세미시 고면 심심미 걸어봐 아니 민지 전부 깨야지 동행 나베 심심미니 민지 전부 깨고 민지 전부 매나 티징을 남 강가로 봐 티징 그지긴 나도 로유에는 매나 민지 전부 산티 토다 봐서 개제봐도 어심진 디겔미니 깨고 제가 된저 나도 상계 고반 토배야디 조조민 상계기 더장 최대의 총으리디 아니 검사 찍을 심지 매는 야야 말 제가 상계 나도 상계 고반 토배야 탈바침부 토배야디 제가 될 때인데 제가 어될 때네 그는 거진 쳐버 검사 문에 타네 이게 과바 대대 거진 첨벌이샤 어다 남 곰도 거진 첨벌이샤 아니 상계산 조고고 그러마 심지 된적으로 양 조고고서 심지 거르바 어디 선자 제부 상계 톱산에 문에 타네 심지 산디 강된 거진 첨벌이 막 어도 미국 지역으로 미국 나지 곰나쇼 So those sentient beings that you have visualized in front of you, and also all other sentient beings, have been helpful, been harmful at times. But actually, if you think about it, most of the time sentient beings have been helpful, and it's only sometimes that they have been harmful. But most of the time, they are always helpful in a way. As in samsara, clothing, food, reputation, everything needed comes from sentient beings. So you can see how very kind they have been providing us with all that we need. And for example, from our very birth, we can survive only through the kindness of sentient beings as a child. And in old age also, our survival completely depends on the kindness of sentient beings. So you can think in this way and feel how kind sentient beings have been. In this way, you meditate on the great kindness of others. You can see that precious human rebirth is caused by protecting morality, and you can only practice morality independence on other sentient beings. Therefore, it is thanks to other sentient beings that you can achieve a precious human rebirth. Again, it is thanks to practicing patience that you can achieve beauty. Therefore, patience depends on other sentient beings. Therefore, also beauty, etc., is gained through the kindness of sentient beings. Wealth, again, is caused by practicing generosity. And to practice generosity, you need a recipient of your generosity, which can only be other sentient beings. Therefore, also wealth comes from the kindness of sentient beings. In this way, health, etc., every goodness that exists and that you can enjoy comes from the kindness of sentient beings. All that you can enjoy in samsara comes from the kindness of sentient beings. Thinking along those lines, you can generate this love, loving kindness, or the love that sees sentient beings as dear, feeling that how wonderful it would be if sentient beings were all happy. And I really wish all sentient beings would be happy. By thinking, by generating such loving thoughts, you can, towards all sentient beings, then you generate a huge amount of virtue. And this virtue, then you accomplish it only thanks to the kindness of sentient beings, because your observed object is all sentient beings. Great compassion, in turn, is also generated only by taking all sentient beings as its observed object. Therefore, it is thanks to sentient beings that one can generate great compassion, that one can enter the Mahayana path. Because whether one enters Mahayana or not, or whether one awakens this belonging to the family of the great vehicle, is by generating great compassion. So
this also depends on all sentient beings. And as we have mentioned, that great compassion is necessary at the beginning, in the middle, and in the end of the practice. This practice is only made possible by the existence of sentient beings. So this again shows their great kindness. Even in Buddhahood, Buddhahood is obtained thanks to sentient beings, and the state of omniscience can only be obtained thanks to sentient beings. Therefore, that's why it is said here in the text that one should meditate on the great kindness of all. And you can see in the different contexts how they are extremely kind to us when we abide in samsara, when we practice the path, and even in enlightenment, as the enlightened beings turn the wheel of Dharma. And this can only be for the sake of sentient beings. Therefore, there cannot be turning of the wheel of the Dharma without sentient beings. So even in the resultant ultimate state of Buddhahood, sentient beings are extremely kind and necessary. So please meditate on those points as we go. Lama chebana manan jinzi yundi kungi his oda shen jaban zandi ngaran zo da yundi ku da ya ganga yoya tele yongures songre tande ga ya ga ganga yondi munere karesana samba shen de sanne rangde shen na dubs rangde shal dubje oda samya de shen jaban zen bige da shen le karesana samba di yona never gig marba and pemba dubate rawa mewa yoya di cheben debu telaya ani 가서래 랑고 튼다데 토서 상계 고반 사이데 왔다 베게 텔라 안도토 녀번이 도토토 텔레테네 연구 요래라 마사 아니 베게 코베 나리네 왔다 미디 야고르다 관계 가부치야다 아니 년다 전부 캬비야 다가는 시 베게 르게 조용야 조조고 어디 가와치 비네 베게 간다 다시 버사지요 봐 어디 영향인데 So somebody diku yore. So as said in the Guru Puja, cherishing all mother sentient beings is the basis of all qualities. And it is very true. Because if you think of accomplishing others' welfare, then your own welfare is accomplished as a byproduct. It is obvious that if you do have such a love and compassion towards others, you will never harm others. And in this way, you will accomplish enlightenment very quickly and reach the state of enlightenment very quickly. And even temporarily, if you do have such a state of mind, then everyone will proclaim your good qualities, saying that you're a very nice person, and you will have many trusting friends, sincere friends, and everywhere you will go, signs of auspiciousness will bloom, etc. kuno nambata wangone bige pembe sambata konda diena and bige ta sonum sada rangone ta nge tongbo digi yo da raning ra gibeton go chugo yare shen da pema ben da mende re. So it is said here that one should meditate on the great kindness of all, and one should try to be beneficial to others, having cultivated a pure and good motivation. Whether sentient beings are actually benefited or not from you, this is also a different story. There are different cases. But if it comes from a good motivation from your side, then it is definitely the beginning of true happiness for yourself. 야마당 루기르시나 아니 가사 그신 더 아자 레송 아자죠 단다 디카사 더버스던데 그신 다 대야 말에 수세래요. 근데 수세 유인 하고 있다.
저장디 미시 거로키제 신다 때에 나라 때지도 가래가네 티나로나 소신다 믹시 여러분 글라스 데스 파워 데스 요시 망고 침바라며 저장에 믹시 디키제다 신다 조고 링고랑갈이야 땡기 때문에 미 경고다 되게 그치 딱 가시가 토지치 다디하고 쉬운도 거든 쳤어 도치 되서는 디신다 때에 이제 미신다이 저는 디제 두 때문에 다 아니 지금도 아니 로경 거지 될래 디제 봐 디미시데 디가사 쳐라스 카레 쳐라 아 카레 카르서 카시요 아 당문에 근데 어딘지 쓰고도 레슨 디스켜는면도 아니디 믹시 단다디 젠타나면 게 믹시 디표야 인지 과메 아 그래 겨레견 러스 시대 자고 같이는데 겨레 망고 겨도 겨버려 어딘데도 가시 다시 다야 아니지 비겐도 된다 만동이지 미 토나마도 제 아니 데디 믹시 때 봐디고 아 도지체스 베데 체제 시타디하고 시부충아 믹시 말아봐 대유스도 양 타버지 된데도 타버데소 양때 믹시 때문에 아뭐 도시 다디하고 시분도스 가시는데 가보도 망세다 가시 온데 연구도 파야고 있잖아 또 이내 수송원에 삼반남다 전에 교양만 So I have a story to tell about this, that if you're kind, and also whether it is actually beneficial or not to the other person really can depend. A while ago, there's this Tibetan lady came to Switzerland, and she gave me a bunch of glasses for to be able to read reading glasses. So, in order to distribute to people. So, I distributed these pair of reading glasses, like in the circumambulation path. And most people were really happy, and they said, thank you very much, and they were very happy to receive these glasses. And but then I saw this old nun, and I wanted to give her the glasses, and so I called her Chula politely. And she said, "What Chula? Who are you calling like this?" And I said, Rinpoche said, "I would like to offer you some reading glasses." And she said, "What reading glasses? I don't need anything." And Rinpoche couldn't even place a word, and she was shouting at him. And so she said, Rinpoche said, "Okay, see you later, bye-bye." But she kept shouting at him even as he was walking by. So, and then, but then there was another nun, and Rinpoche gave the glasses, and she was really happy, and she said she actually needed some, and she couldn't find any. So, and there was also a monk who was really happy, and they thanked Rinpoche for giving the glasses. But also it happens, most people were happy, but some people, it's difficult to benefit them. But if you have a good motivation, then it's okay. Okay. just don't bash out. And 어떻잖아. 답변이 되잖아. 리사레다 니마 테마테스 망고 여러봐. 됐선자. 아니 다들이 개치슈니 단다디 가사디 권난쇼. 아, 미국에 때 사모다나 거래. 지구 가사. 비게 땅용 고야지. 다 개치슈나 치슈래. 땅용 고네. 근데지 디 양내양도 고나. 마게바 귤 마게바 요 말해. 어떻잖아. So we can stop here for today, as there are still many days of teachings. Keep in mind that the most important thing is to meditate. So please do the contemplation as explained, and try to generate equanimity. And equanimity really is something truly crucial in this meditation practice. So try to actually do the visualization and meditation. And if you do so carefully, there's no way that you won't generate it. Oh yeah. 당용 사시 뇽발라 쳐래. 아니 가사 참배수 일렘버 차스여 봐. 응서 디나 렘리나. 당용 고면디 쌈 버름부리여나. 아니
추단에 추징루 말와 공고루 말도 제가 당념사 사이는 코념이야 쳐들 아주 다 사다 말은 아주 육시바 시규티 코념이야 티코념 뭐야고 청소나 잠바다 잡아사데 거다 가와이네 건도야 네 서식코념 뭐 추단나 가와이는 추직부도 그러봐 어 되는 시직부 it is said that by equanimity we kind of make the flow of our consciousness even, so that the water of love and kindness can spread equally everywhere. So there's a little time. Maybe we can take some questions if you have some. Okay. Is there a mic? Yeah. Okay. Yeah. Okay. Mic. Il est où le micro? Ouais. Someone has the mic? Okay. Geshe-la nous dit que Rinpoche nous dit que ceux qui ont les pratiquants de faible capacité aspirent à la libération pour eux-mêmes et que la libération que l'on cherche à obtenir pour le bien des autres est nettement supérieure. Est-ce que donc la première libération, est-ce que c'est vraiment une libération? Tanda kibu dingi kabla tarpa soso rang chigbu denda la tarpa dendu nyar giyorwa ani tekjengi tarpa de pet yaada chigresun re sesa la tekmengi tarpa de tarpa ngone ina sa ngone inde re. So, as it is said that in the practitioner of middling capacity is striving for liberation only for his own sake, and the Mahayana liberation is much superior. If it is the case, then is such a liberation of the mere liberation for oneself, is it truly a liberation? So the answer is yes. It's a liberation. It's called liberation. Yeah. 지난다 야고 시라는 원에 가라네 가서 동인 탐제반 코방 차라 타르바토르바 이내야 단다디 현된 제바 심지 된 제발은 한랑 된다 친 심지 된 맞춰봐도 말이다 심지 된난 거리디 이내 비게 타바친 뭐 상계 고만 토바다 콘수 비게 심지 된 제야데 시다가 던남다 세서 쳐들 럭디다 난 것도 콘주베디 시라가 용용체 상제 고반토 사는 왜 시우자 전부 지도와 삼제 탐제 된 지도와. So yes, it is liberation. It is nirvana, and actually, in general terms, it is something really amazing, something great. This liberation, as samsara has been abandoned, and there is no more suffering at all. So, of course, those ahas of the lower vehicle, they do help sentient beings, but not as much as the Buddhas, the omniscient Buddhas, who strive for all sentient beings without exception. The difference between the way those ahats and Buddhas help sentient beings can be compared to the sky and the earth, or the size of the hand and the whole space. So there is a great difference. Okay. Okay. J'ai noté que même les Bouddhas avaient besoin des êtres, parce que comment tourner la roue du Dharma s'il n'y a pas d'autres êtres?
est-ce que ça veut dire que si plus personne ne demande l'aide des Bouddhas, les Bouddhas arrêtent d'exister? Ti chugi kolo korwala sangye chomde dilaya semjen gogidus. Kade semjen ge roba chero ji ma shune ro ni sangye ye doires. So Sangye yel doire vesta semjen ge de chemogona. 근데 심지 된 제목은 다 상계에 타만이네 심지 동에 나와서 되게 바 타르바다 탐지 캠 받고 고선네 전주쇼도 쌤게 삼바상보 도스티 제르바 토마 데네서 상계 토르바 상계 탐니 닝심부고는 나네 심지 다 가서 타여 버려 나랑 좀 지딘 뒤지고 말해 지딘 점불린 뒤지고 말해 내래 심지 타여 버리니 지딘 망고 열어봐 세상 되게 되네야 아니 배좀 해봐라 비게 가나 간두기 비게 주베로 가서네 간디 상계가 잡아 간데 딘디체 심지 되는 거 요래 어때 되나 타바 탐지kin 받고 해야 돼 상계 차네 되리 심지 매발라 아니 같이 오래 상계를 잘내 매고 차는 거 같네 심지 저 사선 거버 동사 딱 건가 되니 되는 되게 잘하지 않잖아. So the question was, as the Buddhas need sentient beings to turn the wheel of the Dharma, if the sentient beings do not need any more help for Buddhas, what happens to the Buddhas? Do they disappear? So one has to understand that first, those who have become Buddha have at the beginning generated bodhicitta, the mind of enlightenment, with the strong determination, the pledge to establish all sentient beings without exception in the state of liberation and omniscience. And this encompasses all limitless sentient beings, so not only sentient beings of this universe, but all limitless sentient beings of all the different universes. And striving in this way to achieve enlightenment, those people have achieved enlightenment, and a state in which they effortlessly emanate different manifestations for the sake of sentient beings, helping sentient beings everywhere, and strive in this way to place them in the state of enlightenment. So when all those limitless sentient beings have been placed in the state of enlightenment, then yes, there is no work left for the Buddhas, but then everything is okay. 아니 가사 로선전 최이화로 거도스 다 거바마도 거바동자나 다 거바동 뭐 뒤에서 그다 거바동자는 심지 강급에게 탐지kim배고 완도 되잖아 단이 차다 밴디 차다. So actually we do the prayers requesting the lamas and the Buddhas to stay until the end of samsara, until samsara is empty, and to turn the wheel of the Dharma until samsara is empty. So we can read between the lines, and then we can infer that there is probably a time when samsara will be empty, there will be no more samsaric beings anymore, and then there is no need to do anything left. Everything will be settled down, everything will be fine at that time. That's that then here's some steward in it. Okay. Okay. Maybe from this morning. Okay, now. This morning, can Rinpoche again repeat the difference between the first degeneration and the fourth? Because I didn't get really well. Because there was the time and the sentient beings.
닝맹에 갑라 당보다 시베 개발 가르레 샘신 닝마다 준 닝마다 샘신 닝마 개발 알레 샘진 닝마스나 샘진 나라주 시바 연계 됐어요 봐 시기 연계 가서 시바 용 철바 연계 들 샘진체 뒤 닝마스나 뒤주 뒤샤고 뒤주 다 뒤주 뒤들면에 뒤주 약보 요래 단데 뒤주 샘진도 요래 뒤주 내려야 아니 뒤에다 비게 도자 간다 그다음에 망고요 봐 원티샤고다 So the degenerated times so there is degenerated times and degenerate sentient beings. So of course sentient beings is more in terms of the perception of those sentient beings. Those beings are so endowed with consciousness and feeling. So in terms of these experiences, and when we talk of degenerated times, it's more in general the period of time when we say long time ago the situation or the period of time was more pleasant and now it's much worse, or the period of time is in general more inauspicious. So we can stop here and do the brief mandala offering. Page 90, page 19, the Golden Book. Changju semjo rinpoche ma yenpa namge yunje kewa nyamba mewa ya kone kondo pewara sho kanre rave korve shingamdere pendan dewa ma lun junwe ne senre sewa tenzin gyasu me si denpa tengyuru je gewande ye nyoro do da la ya ma sang ye do gyoro ne do ya wa ji yang ma Sala Gwambara Jo Me Menzeve Tere 245 Jeme Kenembe Oen Boyen Jamambeleya
가인 제네 개베 소인게네 zon가야와 로연 사연 타연베 샤와야 라연 슬레와인데 메메연제베 드레연제네 제레세 제예메연케네베 와연보연 자마벨야 가연제네연케베 소연게네 zon가야와 로연 사연 타연베 샤와야 라슬와인데 메메 세베 데레연제네 제네레세 제메연케네베 와연보연 자마벨야 간제네연케베 소인게네 zon가와 로연 사연 타연베 샤와야 라슬와인데베 Good night. Yeah.